A kú dédé àsìkò yìí níbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ǹjẹ́ kí ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí òní jẹ́ dá lé lórí? Àkọlé iṣẹ́ wa fún ti òní ni a mọ̀ sí Ewì Alohùn tí a fi ọ̀rọ̀ inú wọn dámọ̀. Ǹjẹ́ mọ̀ wípé ó ní àwọn ewì kan tó jẹ́ wípé bí a bá ti lè gbọ́ wọn, a ti mọ irú ewì tí ó jẹ́ nípasẹ̀ àkóónú wọn. Nítorí ìdí èyí la ṣe ń pè wọ́n ní àwọn ewì alohùn tí a fi ọ̀rọ̀ inú wọn dámọ̀. Wọ́n sì mú kí wá káàbọ̀ sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí òní. Ewì alohùn tí a fi ọ̀rọ̀ inú wọn dámọ̀. Oral literatures identified by their content. Oral literatures that can be identified by their content. Mẹ́ta ni àwọn ewì alohùn tí a lè fi ọ̀rọ̀ inú wọn dámọ̀. That is, we have three major poetry in Yorùbá that we can easily identify by their content, and they are Oríkì, orilẹ, Oríkì, orilẹ. 2. Ọ̀fọ̀. 3. Ẹsẹ̀ Ifá. 1. Oríkì, orilẹ. 2. Ọ̀fọ̀. 3. Ẹsẹ̀ Ifá. Àwọn tí à ń pè ní oríkì, orilẹ àti bí a ṣe lè dá wọn mọ̀ nígbà tí a bá ti rí nípasẹ̀ àkóónú wọn. Kí ni oríkì, orilẹ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì? Family name or praises. Oríkì, orilẹ ni àwọn ewì tí ó dá lórí àwọn baba ńlá ẹni àti ibi tí wọ́n ti ṣẹ̀ wá. That is, this poem tells us about our forefathers. It is an oral poetry that lay emphasis on forefathers, and we can easily know where they originated from when we hear them. Díẹ̀ lára àwọn oríkì, orilẹ ìran tí a máa ń kí ọmọ Yorùbá mọ́ jùlọ ni àwọn. When you are praising or eulogizing the Yorubas, we can trace their oríkì to these names, to this lineage, and they are Olúkòyí, Olúòjé, Òkò Ìrèsé, Ọlọ́fà, Erin, Ajíṣọlá, Òpómúléró, ìran Ológbin, Arẹ̀sà, Olókùn Ẹṣin, ìran Aláràn, ìran Olúfẹ̀, ìran Ìjẹ̀ṣẹ̀, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. We have different ìran in Yoruba land. How do we identify these people? How do we know them? What are those things? Àwọn ohun tí a lè mọ̀ nípa ìran láti inú oríkì wọn. The moment you listen to these people's oríkì, you'll be able to know some things about them. And what are those things? You can know their origin. Ìtàn pè ní orírun ìran. You can know their origin. You can talk about their ìrísí ìran. How do they look like? Are they tall people? Are they short people? We can easily identify their èèwọ̀ from the oríkì. You will know the èèwọ̀ ìran yẹn. What do we call èèwọ̀? Their taboo. You can know their ẹ̀sìn. You can know what they worship. Are they worshippers of Ṣàngó? Are they worshippers of Ọ̀rúnmìlà? You can trace their ẹ̀sìn through their oríkì. You can easily identify their iṣẹ́, their occupation. Jẹ́ àwọn ìran yìí ṣé ìran àyàn ni wọ́n àbí àwọn ológun ni wọ́n? Are they warriors? Were they drummers during their days? So, and the last one is àléébù àti àbùkù wọn. You can identify their àléébù. You can identify their àbùkù, though their shortcomings. That's what we mean by àléébù àti àbùkù wọn. Let's look at ọ̀nà mẹ́ta tí a lè fi dá oríkì, orilẹ mọ̀. 3 different ways that we can use. The moment you see those things, you can say, yes, this is oríkì, orilẹ. 1. The use of ọmọọmọ nínú oríkì. Lílo ọmọọmọ nínú oríkì. You see them using the word ọmọọmọ. Bí àpẹẹrẹ Ìjẹ̀ṣà, ọmọ ẹlẹ́ni àtẹ̀ká, ọmọ ẹlẹ́ni ẹwẹ́lẹ́. So you can see the word ọmọ reflecting in the oríkì. So whenever you see a way that keeps talking about ọmọ this, ọmọ that, you know it is what?
Oríkì orilẹ. Another thing you should look out for, the second thing you have to look out for you to say this is Oríkì orilẹ is what? Lílo ìsọdorúkọ. A complete sentence will be turned to just a word. Bí àpẹẹrẹ, àfikàràhùn fòrèmù. Àfikàràhùn fòrèmù. It's a sentence, but you see them writing it as if just one word. Àfikàràhùn fòrèmù. Àwòrìn túnrin rọ. Àwòrìn túnrin rọ. They will use a whole complete sentence to form just word. The third thing you should look out for is what? Lílo ọ̀rọ̀ àtijọ́. They are fond of using words that are no longer in existence. When you see those words that we no longer use again, you know it is what? Oríkì orilẹ. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ti di ọ̀rọ̀ ìkásì. Obsolete words. Bí ọmọ èjìgbòjò. What do we call èjì? A lot of people don't know that èjì means what? Òjò. So they are ọ̀rọ̀ àtijọ́. Ọmọ àfikàràhùn fòrèmù. Most of you might not even know that Ori we are talking about here is what? Ẹ̀kọ́. So they use ọ̀rọ̀ àtijọ́ nínú Oríkì orilẹ. The use of obsolete words will help us to know that this is actually Oríkì orilẹ. Back to what I've said so far. I said there are three different ways we can easily use to identify that this Ewì is what? Oríkì orilẹ. Number one is what? One, we said lílo ọmọ nínú oríkì. 2, lílo ìsọdorúkọ. 3, lílo ọ̀rọ̀ àtijọ́. Let's move to the second subtopic, which is ọ̀fọ̀. What's ọ̀fọ̀? Ọ̀fọ̀ is what we call incantation in English. Incantation. So kí ni ọ̀fọ̀? Ọ̀fọ̀ ni ó ń fi ìgbàgbọ́ àwọn Yorùbá nínú agbára ọ̀rọ̀ hàn. Ọ̀fọ̀ tells us, it reflects Yoruba believe about what? Words. Not just about words. Yoruba believe about how words are not just, we don't just look at them and say they are nothing. Agbára tó wà nínú ọ̀rọ̀, the power of tongues, the power in what you say. Yoruba, it reflects Yoruba believe in the power of tongue, that when you utter some words, they have what? Implications, they have consequences, they have what they do. Àárín àwọn adáhunṣe àti oníṣègùn ní ọ̀fọ̀ pípé ti wọ́pọ̀ jù. We can see this among the herbalists, among the native doctors. They use what? Ọ̀fọ̀. A lè dá ọ̀fọ̀ mọ̀ nípa ṣíṣe àkíyèsí àwọn kókó ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. We can easily identify it when we take note of these words, these things, and they have. We hear orúkọ èròjà ògùn. Ó máa ń hàn nínú ọ̀fọ̀. Èròjà ògùn, those things they use to prepare charms. You hear them. Àpẹẹrẹ èròjà ògùn ni a fàlà sí nínú àwọn ọ̀fọ̀ yìí. Ìtú ló ní ẹ tún mi ṣe. Ìtú is those things they put together to do what? To prepare a charm. Ìfà ló ní ẹ fà mí mọ́ra. Abèrè ló ní ẹ bèrè mi. Tìgìtọ̀pẹ ní ṣàánú àfòmọ́lóko. Let me take that again. Ìtú ló ní ẹ tún mi ṣe. Ìfà ló ní ẹ fà mí mọ́ra. Abèrè ló ní ẹ bèrè mi. Tìgìtọ̀pẹ ní ṣàánú àfòmọ́lóko. When you hear those words, the underlying words like Ìtú, Ìfà, Abèrè, àti àfòmọ́, they are what? Those ingredients that are used to do what? Make charms. And they are now used to, they are important, they use it to create words in ọ̀fọ̀. And what do we? Ìtú àti Ifá, orúkọ oríṣi ìlẹ̀kẹ̀ kan ni. Abèrè jẹ́ igi kan. Àfòmọ́ oríṣi ewéko tí ó ń hù lára igi mìíràn. Lẹ́pọ̀ máa fi ara igi mìíràn ṣe ibùgbé, á máa lọ́mọ. Lílo àfòmọ́ akìn máa ń jẹyọ nínú ọ̀fọ̀. The use of akìn, it's always occurring in ọ̀fọ̀. Akìn rí afẹ́fẹ́ mú, but nobody can hold on to air. Ẹnìkan kì í rí omi mú. As you can't say, okay, this water cannot flow. Kò sẹ́ni tó lè mú fò.
So you see the use of aki nínú ẹ̀. Another one is àlàyé fún àwíjàre. Àpẹẹrẹ àti àlàyé àti ìsìnrègùn ṣíṣe fún àwíjàre ni a fàlà sí nídìí yìí. Alára ṣe tirẹ̀ ó gún, ajérò ṣe tirẹ̀ ó yè, ọ̀bọ̀kún ṣe tirẹ̀ ó yè pérégedé. So they are using this as an emphasis, to explain, to emphasize what you are saying. I told you for is what we call incantation. The fourth thing that you can see to easily identify for is lílo ohun àwímáyẹ̀, something that cannot change, something that must just come to pass. Àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ tí ó jẹ́rìí sí pé nǹkan dájú ni a fàlà sí nídìí nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Ohun tá bá wí fọ́gbọ́n, òun lọ́gbọ́n ń gbọ́. Ohun tá bá wí fún ọgbọ́n, òun ni ọgbọ́n ń gbọ́. So they are what? Ọ̀rọ̀ àwímáyẹ̀. The another one is ìlò ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀. Another one is lílo àwítúnwí, repetition, lílo ìfọ̀rọ̀dárà, lílo àfiwé. All these things are those things we can easily use to identify that this is up for when you see them. The third subtopic is ẹsẹ̀ Ifá. Ẹsẹ̀ Ifá, which is Ifá divination. Ẹsẹ̀ Ifá yìí ní literature tó rọ̀ mọ́ Ifá tí a túmọ̀ sí Ọ̀rúnmìlà. Àwọn olùsìn Ifá àti àwọn babaláwo ló máa ń kí Ifá. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ó máa ń wáyé nínú Ifá ni 1. Adíáfún tàbí kí a rí ó díáfún. Adíáfún ṣohun róyè ọmọ ṣàwòrò tán ní orúbọ kó ba lè dádé. Ìwọ́wé sí ọ̀pọ̀ rí ó díáfún. Ó máa ń wà nínú ọ̀fọ̀ ló máa ń wà nínú ẹsẹ̀ Ifá. There's no way you will see ẹsẹ̀ Ifá that you will not see these words, this phrase in it. Another one is ẹbọ rírò. Ẹbọ ni ó jẹ wọ́n ní orúbọ kó ba lè dádé. You always see something that is talking about rírò ẹbọ. The third one is ijó ní ń jó, ayọ̀ ní ń yọ̀, that is rejoicing. You always see that if the person follow Ifá instruction. Wọ́n ní ijó ní ń jó, ayọ̀ ní ń yọ̀, ẹsẹ̀ tó gbé Ifá fà. Lára àwọn ohun èlò Ifá dídá ni ìkíhìn ọ̀pẹ̀lẹ̀, ìbọ̀, ìrọ́kẹ̀, ọpọ́n Ifá, àwo Ifá, àpò Ifá, ìlú Ifá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ní ṣókí a wo àwọn ewì Alohùn tí a lè dá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àkóónú wọn tàbí gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ inú wọn. Àwọn ewì Alohùn tí a lè dá mọ̀ gẹ́gẹ́ bí àkóónú wọn. A sì sọ pé mẹ́ta ni wọ́n. Èkíní ọ̀fọ̀, èkejì ẹsẹ̀ Ifá, ẹ̀kẹta oríkì orílẹ̀. A sọ wípé àwọn ọ̀rọ̀ kan àtẹ́lẹ́ tá a bá ti rí wọn, a ti mọ̀ wípé ewì yìí yálà ẹsẹ̀ Ifá ni tàbí eléyìí ọ̀fọ̀ ni, eléyìí oríkì orílẹ̀ ni. Mo nígbàgbọ́ wípé a ti rí ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì kan nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ti òní. A lè gbìyànjú láti ṣe kíni, láti dáhùn ìbéèrè tí ó tẹ̀lé iṣẹ́ yìí. Ìbéèrè àkọ́kọ́, ìbéèrè wo ni ìdáhùn? Dáàṣì jẹ́ àpẹẹrẹ literature Alohùn tí a ń fi ọ̀rọ̀ inú wọn dá mọ̀. Dáàṣì jẹ́ àpẹẹrẹ literature Alohùn tí a ń fi ọ̀rọ̀ inú wọn dá mọ̀. Èkejì, a lè dá oríkì orílẹ̀ mọ̀ yàtọ̀ pẹ̀lú àwọn wọ̀nyí. Àyàfi, that you can identify it with all these things except. Number 3, a kì í torí gbígbó pajá. A kì í torí gbígbó pajá jẹ́ àpẹẹrẹ dash. When you hear the word a kì í torí gbígbó pajá, which of the ewì Alohùn are you going to put this? Number 4, dash ni a fi ń dá ẹsẹ̀ Ifá mọ̀. A, lílo ọmọ ọmọ. B, lílo ìsọdorúkọ. C, lílo adíáfún. D, orúkọ èròjà ògùn. 5, ìwọ̀nyí jẹ́ ìran tí a ń kí ọmọ Yorùbá mọ̀ àyàfi. Àwọn ìran yìí a máa ń kí ọmọ Yorùbá mọ̀ wọn àyàfi ìran wo ni? Ìbéèrè tíórì, dárúkọ àwọn ewì Alohùn mẹ́ta tí ó fi ọ̀rọ̀ inú wọn dá mọ̀, tí a lè fi ọ̀rọ̀ inú wọn dá mọ̀. Ìbéèrè kejì,
Dárúkọ àwọn ohun mẹ́fà tí a lè mọ̀ nípa ìran láti inú oríkì orílẹ̀. Those that you can know about them the moment you hear their oríkì orílẹ̀. Dárúkọ ọ̀nà mẹ́ta tí a lè fi dá oríkì orílẹ̀ mọ̀. Ìbéèrè 4. Inú ewì wo ni a lè ti rí adíá fún? Ìbéèrè 5. Dárúkọ àwọn ohun mẹ́ta tí a fi ń dá ọ̀fọ̀ mọ̀. A ó tún máa pàdé ní ọjọ́ mìíràn. Ọjọ́ ire. Ó dí